telon pamo du boja mbe siring ali na suwala kono the residence so nyim programme buka ke radio ta buka na ne radio tona akana na suwala kono from the residence so wala nan kay ko fado kata ko binam fano rek yo badi ngolu bi manta be la jang ku dantan doron ne bi jella fanala min sene andi la jang ko te bayri dunia atemu sene andi sulet sako nin sulu saji man be lorin criminal ol be lorin kaje ko nin kelol min bebe kerin kajen ko bay iko sayin ibe munekela ferol bebe kerin ne pour kante deyindi bari wala nante wate ka ala tentu katu ko moli ya kata ka foli ya kata kunkilinali ya kata pour nyinka mala ise ferol keno nyaadi ne yende indi bari inata nyapitan kan wode indiro mankeno yen soro wode indiro mankeno so sai koy bina monella wala mo kam black ben kam malundi isaje ko ngamalu ngandei bare Allah subhanahu wa ta'ala atemu man solet kum fayakuno lo wala na iko nin hadama din jawlu be la planol Allah subhanahu wa ta'ala fanan katara la plano la bari Allah subhanahu wa ta'ala la plano ya foko wole be plano be santora wole ya sabu kamanso tentu ka jayi tumala minna wo Allah subhanahu wa ta'ala wati nim fere jawlu wole tante kamma wato minna ala seken kandalati ala seken nsuturalati bare ala seke ndemalati wala ina watu be dan kanyin ne foko ndenga fenna soto ala bul wala ala fenna din ndela mirot amadi hani mokelo katu ngan taleti ay mindin tala andung ala mindin na nkontani tala bak wasatala bare watu min na badi lanna man feddi ala mi alon ko wala be kala joti bare watu min na be nyindi lanna nde famo ma kala mutafam wala Allah subhanahu wa ta'ala jongo min diata ya ka wo jongo le kanda watu kanyum fode wala me man so tentula mba jayila mba warandira tumana min na ay mbula wo kanda jongo ko mbadi ngambiyan kulu bi ndedula jama mala bi lafta mi tandila mo la wolo mo ko king kolimu criminal olati lafta wala tandila mo bela criminal olati ando nyente mboto mbe gabbiya police kebal be commande the audit the fraud department mbal commande la nyinno mo media la do kote nin jenkobe kerim banko kan media manke police de media man arresting power soto media buka mo arrest no bari police le arresting power soto na constitution no député bon anin na banko la sarta kaw ay wo sembo di police lu damala pour ise mo arrest no le ise mo kisi no le ise charge no le bari te soron no la sorondiro na bunda e sembo di min na pour sondiro ke wo mu kiti bunda do nati nyine asabu mansa se kamfe kama nyawonya anyala sembo lu nyawonya militaire lu ba koto police lu ba koto femo be ba koto bara bukan nyapino hadama dingo kan aya samba ya soron aya trama samba kiti bula ni woketa dorom e ka foli illegal detention wala mo ye maboro mi yalonko anin luwa mantanyo so nyene asabu president ma sembo soto ka mo soron député ma sembo soto ka mo soron police ma sembo soto ka mo soron bari sembo be binulu bulu pour ye soron de roke kuriya kuolula
walla mo judiciary magistrate olu anin jojo so wala ya sabu babi mo nin kumo ko pak nyantale ngamira kendeke katu ko womira lo wala yen tolnin beya ngolu fata hadama dingo ke mira bari nin hadama dingo sita ala mira lankan anin sajiyo kanyanta anin wulo kanyanta anin falo kanyanta anin niso kanyanta anin yiro kanyanta katu ko hakilo min ben tolula wo hakilo te wolula hakilo min ben tolula wo hakilo te wol Allah subhanahu wa ta'ala hakilo din tolla mbe min kono bi hakilo kataraka aka sabun ka plano leke samala min man na folo katu ko hakilo be non kunun kande nsafa ko bide ne wulita mbe fano ke da programme le kala nimbota woto mbita la radio to nimbota woto mbe nyinni kala aya tara wolu man si folo bare amman tarante ye longoto ko woni be sila le fo ngakulu minke ngawolu ngakulu min mira walla ngakulu min fo ngawolike katu ko misil mo nyanta dankene ala le ko sayade atebe nungo ani nyale tema nyen sibirinde ngabe wala tema wala man jam fanyo wala asabu kumolu siata kunun mbijanne ye audio kinyenan audio mi yalon ko nte fango kangolon nte pamudu bojan nte bukanka wala badi ngodo mbali nyentra ko bulala nga emergency call de soto science nga le nyentra ko bula aleta ko allo badi wolo jalo to nyafole akonyin duniya jang sayate jontula wala mo ibe kuoku kera ibe kuoku fala isenyu lonne ko de
saya de atete jontola andon saya ate manke neneti saya ate manke faniyati walla min bennin alatema ngawo banke ay kumaya mbadi ngolu lafta mi yitandi la jandoron ala hako boy ndinya lafta mi yitandi la jandoron wala mo ka tandi alla ko kunun katafo bi audio lebe janjankan audio mi yalon ko ntelemu kinkoli mi yalon ko police ke bale so lafta men na wala mo ka explain wo audio nata nyaadi bari kinkoli mo criminal olati lafta la criminal yaay le tandila la police ke ba fo nyanta wokela le fama nyanna wokela ntelo mo kinkoli lo mo na number one source in the police, and I want the police to listen to this very carefully, because kaitol min be mbulu janyini be mu false receipt letter from the police, but a man koronto welcome follow bari wo investigation o fango be jamfala la be mbondi la kombo fankonale ayen samba bara ayen bondi bara ayen samba farafenye ni risito la investigation andul la fitale Gambia Police Force alnga lanyo kan nga kuria bay police kunda niaje wati yo wati molu ba fola police lutem wallahi Gambia police be police kunda jami alon ko police ke ballo wol mu professional ballet walla do ko they don't compromise wolo hanimbe bi min kono itatale makamolu min be bulate mobulu police bare hani bi wol mom bungol fango lono labango la ila modi ye jibele koy mo furi ngolti bare manke mo furi ngolti katu ko won don ye bungol millo ya lo ni suñarolla ñin don ko manta suñaro kala nga min soton na salary ka nyanda min fe we are content with that and be continue la kanyim banko kado ko ke nyim banko ñin lom police oliti police ol min ya lon ko e nyantale ka woli kanyim police furi ngol kesi kanyim police jawlo kesi ke bondi police ol kono bayrin nyama jaw na dun te la kunko kono nsonda nyina ko nyomu nyamolete kinto mu nyamolete bari muna nanka sewra sedo bonda kono muna nanka sembere bukolo bonda kono katu ko won mu nyama fuuri ngollete min yalon kon na nyama kendolo e setano le yetinya nyina ya sabu ke bonde kono andon fanan secondly mbe meta nyem fanalen ko pompiter boto wala jaba boto jaba jamale katarawo kono pompiter jamale katarawo kono bari ikonen kilin tolita ima bondi aka nyindon be sawunde la bako le nyimo nyinkilin sota jindon be beteyare ni ma nyinkilin o fero ke ya dada ya bondi aka muneka aka nyindon be contaminated so wala ya sabu mbe diamu kan Gambia police pour isalo munebe kere okay min kada wala mu nyende ko lungo le sotata lungo mi ya lonko la min kin koli nga fajan anata ay bara so londi silaba kan di national road mi ya lonko wala mu silabat ay bara so londi je kabir nga ay bara so londi je motolu be randing kabir munto fo munto ni nata ka silo bulale yeji ndol be jita ni wo fara kono silo lela ndata fodula dolto na motolu chanta je motolu mantano so nada de king call nga call nyaaw nyam masoro ndata radio to give him an advice wala muka dandala birin data radio to ko lamin king koli yeminke bi anesilo manta nko alna taram fambulu manyalu kanyandi na doko duradu kuno na tajirante yal minka kenu nyosilando minka kenu kibiro minka kenu bi wolute kela katu ko munom
nga wolu bondile wolu tata wo kibir sifata ke no la jankote wo silandir sifata ke no la jankote bir nga bota wala ate lamin kin kol yen na modu kol ko yente diamundi kat ko ntema kotoleti ate ninte la family tema nte famale ate dundi karambungoto andum hani bi e ntolla modu be kono dingol kono nte damale ka kumanda tola bar hani nte kotolu wolbe ka fatele dat kinkol yen ne foni bira fon kai ko mbenna do ko wala ngai ko kuwo kuna man betea mba folale na beteata mba folale ngai ko king ite nata yale ko nyako imun do malet ntolle be police mbedo ku kendo la bar mobu kaf and ite la media is big la fitale mbedo ku kendo min yalon ko mbela ifo la fitale yem promote kato police mo jamale benno ma mi yalon ko e man la finna nyem palaso la kati ko mubiri kaman kolet kin ko le nyin naf ko mo jamale ba noma ko man la fala do ko la kati kamu biri kaman kolet e kamu biri kaman kolet biri wakata nata fay bismillah tanatije ngai ila do ko mbuka do wala findindila bari nte lola ngai fal ko lu tendo mbukaki wo wato le nala hakilo baka mimbe kering kin koli wulita atata yayola ako accident le siata bankoka wo yayo anin jumale tata nyola anin National Road Authority one Mr. Mane ani wole be nun tola but instead fante ka kin call from my direct line kura dum programme kono nka faade ko ni wati karle ben call ninga programme start do ngate mela nsala call je private number ngala call ta ngadu ndi programme kono andum police e PRO sotal police olu nin ko mi yalon ko ya dundi nyoto especially to lucifal ni tate yay ka fo ele ko ntolu we are not allowed to talk to the press. You have to talk to our PRO. But when Yintadi King doesn't listen to anybody, he doesn't report to anybody, he only report to Mahmoud Job directly. Because Mimbiji Ngabelon and a baby killing fallen. Police didn't know. Ali fonyo kali ke kala keta kenolu kuntu ke dialla bosnyo la puri palaso lu dialla. Palaso lu mini yalon ko ali be merit. Nga nyembe kala motalde. Ma fokin. But the police o doli bije andum ba investigate ka. Andum na investigator Mahmoud Job should go. Police o ke la keno kuntu. Kadi Mahmoud Job la pura yi promote. Mba ko nyini kanne nga lonne bari lafita minna wala mu kanne tali senu mo sotala min yalon ko be display biri woketa kin kana radio ton ka promote wol be tambita lundo abije nyin covid-19 sita ha I mean ke drive for la de drive fa kili wokilin bebe parerine kala pa modu kan to lead this crusade atakin koli wolonne tapalelem bandiyelemu aya lonne minka walin crusade minka walin da lonne de so biro wobota je kinnata manene kadiamu nganya kasa barinde mu molete me yalon ko nse mo busubi woso monni eben yela fika sonko kenkan ngoy ka manjari sonko la ni kam fata I apologize bara satara I maintain what I said bari wolo dulato ndeni te sonkala ni ko anin jumale be sonko la pa module be sonko la ning modo e sonko ke karala kelo ke karala mo fa ngotalon bari hani pa modi ya bulo wulinde do mon dindorom Gambia bele ba fola pa modu bi ay nyenneke imagine audio findita Gambia be ba foka wala pa modu ba fututal na baraka baki andong nyense ke muso dingo be wala date muso nyanta futulande futuo beti atan muso nyante ke ma batulande ninko ye ke ma batu ma fo ke ma ye ke jongote
bari muso mi alon ka fa ke mai ko mi ye firi wala nding o muso ten tolu din si falu wulu no nga wo tendro ani wo jairo nga wo chika nga di ala subhanahu wa ta'ala atele musababoti kum fa yakunu bire wo botaje nyina ta wo ko la fam fa meta nyim problème do fana mamant problème du wala mamant ko traffic officer especially traffic commissioner badi mo dali la moy traffic manke nyinti ni tate moto tara nyukur lindulato ite traffic commissioner e jombi moto kono yelloy be kool be kele be wurla moto kay be dolu banen na jana wo manke traffic officer yati traffic commissioner nyanda kala moleti min 40 traffic commissioner nyanda kala moti mi yalon ko ay traffic o faham ba traffic officer nyanda kala ko lawyer sino mantarala man nyanda tallala karola wati o wati ate nyanda silale ka ferolu landi na silolu be smooth la nyadil ba nin traffic officer le buka wake ni la maliji be subu janere ngo be sanna cepele be kumandila yeta si restaurant ol to singol tili e kono tili santo ila musoro filisu wol kono dindi merangol be dala karo be jumala man nyinje bir kamaja jumala man nyinje so min natake ngo nin king quality traffic controller no as a traffic commissioner nyimbanko nyanta molu tala do ko wala lede wo muto nyalete bari niye mo ta do ko wala amari nyanta deliver le within certain period of time na mari man deliver Gambia siata woyele pour ka mo kilinto dula kilingota te fen katala no jaytu o je dro wodula te tamal ngo walle nyanta ya te bondije ye mo sammana nje min ke mira abe traffic o smutundi la no nyaade bari mbem fonyo la nyenne la Gambia mo mini alon ko la makamo no masi la doko no masi ila karango masi nka karanal la palaso ri cikanka di wala nka lonnal la palaso cikanka di wolu lanka wolonnal mini se je sambano nga wolu bali katu ko munamu nyin donka dogo leke akala kenon le kundu aka polisi ke bali soila nko mbatu nga woke nyindulato hane atrate deliver corruption o nyem banko ka nyanta dannale ibukande la fengo sunya de e kambele la fengo sunya modol safo foppa modol on jumati fate da male be Gambia nde da mate Gambia bari ndengan na Gambia kadi yaleji ni te ye taje do fana ya taje won don fana ya taje woli ye taje ntolube nganna Gambia di yaje toro mimbe la rinka be dannalde koliya mimbe la rinka be dannalde fuariya mimbe la rinka be dannalde ko min bebe la rinka bebe dannale bari ni nata jibe nimbata min bebe la rinka abeta ta nata abemu jenko la batalete mfangol le ya lang fanka fuariya is a madman. Gambia la fuaria is a man made. Ntolu fango lega na fuaria tangi dada. Na fuaria. Katuko mo killing ateka fengo beko. So wakola biri nyinko kera anata ndoma call me alonka be Gambia Press Union Sirif Gideon. But just to let you know ko ntolu we are professional. Ki ye kumo min be fonye against the IGP. Against lawyer Usenu Dabo, against other people. Nintemu manke no professional nga will be record. Katum finance recording kenol. Tumando bijele fange record de for reference. But intete so careless la ka woluta keki social media. No. Nde nyanta fengo fempo la social media to. Mfango le kalonga fo. But alaji bede al police criminal ojibe police o me alonko. Atata le faketa commissionati aketa criminalot kinne bota asita anim politicianol iko pa modu yem batandi bir Gambia kono na fengo fenke pa modu le katinya ala ya lonte bu katinya wala na tinyata kuriyale dadata min tinyata
bari fembeto ni woda data pamodu te wotinya nola ni amoy politician or ba fala nga fengo fem plan pamodu satinya andu pamodu be continue la wala no amount of harassment, no amount of intimidation, no amount of gossip wala be mbondila nyindulato because my conscience is clear. Ndengalo nembe kelo menna Gambia din kendori yalo nembe kelo menna molu mini yalon ko e wasata molu mini yalon ko e alatentu molu mini yalon ko e dankenayata wali yalon ne pa modu be mun kele sifale mantara mo bayndi kan mam mo bayndi nyasoto nimbe mo bayndo la modo be do ko la bi to ni e wol bay ba ni e baynde kam mira ni yete bayte la kuriya nyawonya ni yete baydo ko tubando bi je dimbal min be ko to wol fam malon ko te kuriyata walla jiko be muy telati bari kata haramu fengol le kam may kadi wolola so wala nante buka mo bayndi ni na ko jibe fang nin nata ngamin present family tan ka jenke woyele mbukam fam batandi woto but you know why I'm wasting my time on here because evidence on min be mbulu they are overwhelming so every day mbe evidence dantan ne deliver against King Koli pour banko be alon ko sungolem banko be alon ka tapale yaleke banko be alon ka dogu dokule banko be alon ka nyin kibirolu minke amantara wodo ko ke kan policier barabe wodo ko ke kan ala jibole abe wodo ko ke kan ala jibole badi ngol nyim manke sonkati nyim manke fitinati nyim mo journalism lati ando nyim mo kibaro lati molla mini alon ko be na banko ti nyaka nga sirif bidata da sirif ya ko ha pamum badi ngolti ni nata jibe nte fango ifama len dunde police ndim folo ngato le telela kabiri ngal tijatel be exile wati nte be suwo ko na dunta janne bida wodi am sifalke wulu wonne no dunta mbela sirif yem ko wala nyama ko nyako ko kin nata janne media council bari janna bita media council a follow tan teleya nga nyinin kanye nan kay ko inata media council le bam fo inata teleya because media council is our project ninata media council lente I'm head of the Gambia Press Union nte I have nothing to say between you and Pa is my brother, you are my brother. Pa is a journalist, you are a police officer. Bari media council bijanne puro nin journalist soltate boita morukan yena ye bole media council ye diam ay men fasirifu ya wala mnyende ko man na ni aje na tete ya badi ya wala nsine te ya lafitale ngadia mu pae puro aye fonyo kanna ku modfo kat kon tondom badi mont modol bi jele bini yalon ko abuka wala ku mof ako landimbo jambi jele mi yalon ko wala mo assistant inspector general of police ako muna na mbuka wala ku mof bari wati mba fala king sirif birane sirif pareta diamola sirif yen call kan approach ka fanye king kolinata janne bori instead of a nyinke problem bati ako badi ya wala jiba nata nteya the arrangement was done pour ntani sirif yeta teya kasi pour nay kata bari ay mimfo wayem balo fal ifama le ndundi police wulu dim folo ngamin soto namusu folo la ngatola ifamale serifu yankol ngo serifu ya bari wobe nyamin jannem fam bitala ji ngo serifu batu nga telefono ta nga kumandi nyin ko way bam so nga telefono ta wala nyama nga kumandi ngai king ako nyan nam ngai ko ni serifu diamuta sai andum family fanam be ni be diamuta la my own family I'm talking about Bulunda la haji tende kaka minfoko Bulunda ye mane nele. Bulunda is a combination of Brikama Kebal. Ni atara Bulunda sate mane ne no ntela kola. To num Bulunda e keno di ntela Brikam. Bulunda mi yembali keno. Ni wolu modo ka ben sambala kitiola. O Bulunda ye la samatol du yeta o moya e kai ko. Dukari ge mane ne kana pasamba kitiola. Wo manke tonyati. Ni atra bulundante jartere wala to non sai radio ya fanson keno soto sanji sabam bijambe kene nyuno la man kene soto andum bulundale ka keno di
bari jos ka tandiala so biri nga o telefono ta nga king ko call ngai king telemo idoma pamul ngai nga moy koy kam fatale but it's okay. I really apologize niatare kam fatale. I'm not gonna say this again. But yara fang ndela tela o kolo ay telefono do chika ay record. Police nyanta okela, let's call a spade a spade. Hani yatara fantenga king apologize le. Fanyanta record la. Fo police keba mini ya lonko itali nyanta ka molu take kulu mini ka molu record because near more record without our consent. Oh, it's criminal. Police o mimbelorin luwa la karola. Andi manke police dindi mot. Ite tata police academy. Yet practical, both practical and theory on police mission ya belong. Iko soja ro buka luwa karambare police o ka luwa alone because he deals with law. He enforced the law. He enforced the law. So munaina ite nata ntela moli ya ikumbota. Balafa neno duntan. Nye call ke comfort. Ye wo record. Barali alon dalila jumale ya saba ya record. Mina wo dalilo le folay. Dalila jumale ya sabu king yen record. Katu ko momi yalo ka keto kuya. Aya saba ye distract. Imela doku keno. Wo mari e kola koiko. E sainte to fora. Hani taka wulo kona aka joye dunne nganye ne fay bari ay wor record bida ay wor record yala muneke katu ko kinta fango bulu mini ye palaso diala be wolle bulu bari kiye min fo ntolu ye kinna record sotom bulle bari wallahi nta display la foni lungo minna nga tikitanga nga samba kiti la wolu nemba display la andu nata en samba kiti la yalo mine binakela ak a complainant wala bina yela malaike di accused person complainant wala be yela malaike accused person ki yende record katuko atefan ko kinda na buroda da ndefan tulo ndese wo record no le bari ndebuka hadama dingo record katu mu journalist solti nimbe record la ba fo de ko nke record lek katu ndenga nyelo ne ko ninge koto record ngadi modola wasa fintindi nole that is against my ethics of journalism ndata kala tili wotili ndani momin be kadiya mu momin be ka kullo fonye ninga wol be record yara fande be mo jamale bayla gambia yara fande be mo jamala radio tinyala gambia. But in Tonobuka more record because we are not criminal. But king kolitem police commissioneralty. Ndenge call atare nate kumbota na moria. Nge call ke comfort yen record. And the yen record of has nothing to do with this other issue. Mbenye men konoteng. Ate bende sula min. But the kuma jamale fota nga comfort. And I believe that and still stand when I asabu sign manener tiji mislahati ji mokana kim manene mokana nte manene mim musilo timbenga oke ndela do ko mbe wala ni sunyaro ke da police ke bale sunyaro ke tapale yake ngana mo be nyatini wala ko la tapale yake wol fele evidence wol fele ndela do ko mo nyenne so ningo evidence wol buntan nak foka bam sa atuta police le bulu ni atara police ke bale fana manke sungoluti atute telle bulu pour nyinyama jaw bimbe kono ya wutu aita kasukulu wafo adu wabe labanna de abe labanna le kasukulu wafo wala be labanna kasukulu wafo biri wakata anyin record aya samba Mamour Jobu yanin Ablay Sanyang akore ko ha ni yaje ma samba court ayin apologize le bari kintita court ate yalo na minke ade alo ne mimbe kering wallahi kin ko lika mone batu si nya jeli mo le wa fala kin tata court le hani bi ta manta no court ibe yamballa so sai mo ne ke bida yer record bari mbiri nyin ko keta ate fanko sirfe ka ka inde man nyimuta fente pamun do malet akonde biri nyin ko keta lefta bula la moto le ko no ngata man duwar nga pa kelendi katun do malem
sirif kay ko nibe wokela a make so ye police uniform o wura bara lon fanan ko pamanke ke kulati so anara mune fo sirifi ako sirifi ko yalon te fam wala finyina bari na IGP Mamour Diop ani Ablaye Sanyang wolle be mpuskan pour nga pasamba kitiora wala na programme tambilan kay kinkoli mo tole bat modi fele ke pusi pour ke bondi la palasoto ka modo sindi noto ite be chalawla barata kinkoli fangoy minfo akobirin IGP din Ablaye Sanyang député IGP wol kay ko nyimboyo samba kitiora nyimboyo modo batande bak aka tuneta ko woli ko aga tuneta ko woli ko bara manda mato fa yal fanan to fo de muna ina to ma samba kitiora so ako wol nada fate ko Mamour Diop kay ko no yalo ndebe do ko wala ndema la fi nga distract nini nyimbo dunda nyola bi nan distract lale so barite ni tata kitiora we will support you so bide waketa saying ako Mamour Diop ne Ablaye Sanyaye mbita kitiora lale andunte do ne be kala moti mimbe pamodu deyindila ay nyimbo mo fuloli so bide wada ja trata ni serifi negotiation okay ko nte nkotole matet fonga telefono tanga apologize bira bada wala dra bota media council kabira data media council ayala complain ol di ala o complain ol be ay minul di akonde be programme la nga tofo nga ka kodo leta drive for bulu anda te wojele ko mu defamation of characterity so atela fita minna wala mu nyinti ko ida nga apologize wala nga invite nang ay na ya function yandi fitir nyilla ni ndibo bent muna ina manda woto bari ni na da seek in this report bari ni da media council report odi ifenna bijela fita minna wala mnyende ko ako nde nyanta apology kala la ban nimman so wala nde nyanta te kumanda na platform to late na ko seneyande ngoy ko bingo nde la fita wala anunga nyine fo moli e wati yo wati ngo ninga momo ma ite fe ngami mfa manke to nyata ngo tansan bakiti la ni man tano woto nana na mfango la platform on ininde fango isi ya fo je ko kunu ye minke fo amanke to nyati mimu to nyati ite wo seniyande moli ngamra nyin suda been done long time ago ni atara tapale yata ko kono ni atara tapale yata ko kono so abe media council mbije media council yen safe pour ngataji ngo media council e ko ntolle nyi media council londi I will not hesitate to come over there waso mo nga media council la leta soto dorom yara fa nembor batata le loya mbojia mari bantan chambers adada loya mbojo $3,000 for $5,000 lomba bada ate fangole wofo akolo ya mboja atele wojo kodola pour woyente safena bari media council be nyame ni tata media council left awoli la problem solve you don't rush to another lawyer again where munetandi destitute and desperation lawyer mboja la leta ngana wala karangal yale min kintena bari mba read la in English ni leta safeta on the 29th of May 2020 ako tupamodu boja mimbe kerin TV Brikama I want to address it. Ako case of Lamin Kinkoli. Ako I act as solicitor for Commissioner of Mobile Traffic, Kanifing, and I write this letter on her behalf, on his behalf. Ngamira ala typiso le eroke wala tefanambe korondore ne pour letter futanteya. I'm not she, I'm a he. So you shouldn't refer me as he, as her. You should refer me as him. Or you should refer Kinkole as him because musuta nyunkuoto. So na moli ya banta alkakatara korontori alla secretary ka proofreading ke because nimmi mbota na lawyer ya njikitale ko lawyer lu karantale nimmi mbota na lawyer ya wonyan manyan na kala wrong English wonyan da kala correct English let
Lawyer Mboji was my lawyer when I was at the Yirwa FM. But now he's somebody's lawyer. So let me read this. So, Ngatandia Langa letter sort of from Lawyer Mboji. But in man someone was sort of from the court. So while a pandemic mean by Fania for court man someone follow is a letter from the solicitor. Like I can go to the solicitor science I have I call Panderi mean for nya safe afai konte kaka na safe kote. Solicitor mukuru mfaila ata bala kodo le batuka. Oya. So I act as solicitor for Commissioner of Mobile Traffic Kanifing, and I write this letter on her behalf. It should be on her behalf. That you made a radio and television broadcast wherein you made a very serious and unfounded allegation against not only Commissioner Lamin King Koli, but the entire Gambia police force, which you cannot prove as it is not a fact that you can establish. Mboj, for your information, I can prove it. The allegation I made, I can prove it. Mr. Mboj, look at the statement of Mr. Mboj. Let us be realistic. This is Pamodu versus King Koli. Why are you representing the entire police? Mention it in here. Because the police all left Alicante Su, abebola IGP le bulu, atebola King Koli bulu. So nobody, no lawyer, no judges, no president, no MPs, no security officers, bente silandi la nyembanko kan atarama luatinya. Ataranga lonka minfo, wala loyalu. Tonya la doko kan safero. Al safero. Wala ma la doko kan kodo nyini. And I respect this letter. Wala na hani bi mafara. I could have thrown it and put it in the dustbin. But I say no. I have to keep it for reference purpose. According the number of vehicles on our highway from Brikama to Banjul far exceeds the capacity Mansala Katalo what? Lulunyanta Fanulale, Silulunyanta Dadalale, but the amount of vehicles far exceeds the capacity of our roads. To accommodate at once and hence the traffic jam, the number of people on our roads also is immeasurable as the population density in Brikama and Serakunda far exceeds our road capacity to accommodate both vehicles and pedestrians. This is from Lawyer Mboji. Then another avocating, when it is time for feast, all vehicles and pedestrians come out at once. That leads to the traffic congestion on our roads. But this is by no means the inefficiency of the commissioner, who is supported by regional officers commanding the regions, and in the case of ASP Mfansu Saho, who is in the officer commanding Brikama region. Bingo! Bingo! Mfansu Saho, manta te fola. Bari fitiri wo fitiri. Kinkala moto londe bundato. Nkaje polisi kendi nkana kabula moto kono. Welse kake. Mune ka wo sawo. Manta o fara jang. Fonim fotota kiti bungoto. Nse wo evidence or display. Ha. Ako, but this is not okay. Another murum page 2. Mboje means afenka orekede because I want these things to be clear. Katandia la ko Lamin King Koli is a criminal. I recording neke apareta wo recording na afanga ya chika police ke ba afai social media. Yara fam man sakunda ni police la kulobe nyinele ke di social media nkol. Tumara minete enter record as a police officer. Je sinya jelle baro la man sakunda lota jan social media ko nga hakilol. But the police commissioner, because of akoni no nemba intimidate la. Ngamira momi nyanta tala court by now. But he en record ye wo fay social media iko mole pamodu minka diamuteng imaja ben apologize ka. Yes, I do apologize you based on parental relationship, based on family ties. But then I revoke that apology now. I revoke it. You can apologize and still revoke that apology because what odonika apology kele just to ease the tension.
But that doesn't mean ko ite mi apology ke you are wrong. It doesn't mean. So according to Jamfana ko Loyambo Yako, we need to commend the Gambia Police Force and in particular the Mobile Traffic Police of doing an excellent job as they are dealing with situation which is beyond control. Another advocate, there is no one who can do a better job than Commissioner King Colley in the entire Gambia Police Force. Okay? Who is on his heels everywhere in Serakunda and Brikama regions, doing all he could to see that there is a smooth flow of traffic. What a farm move fraud. Mr. Mboj, let me tell you this. Let me elaborate a little bit on this. Kimu Commissioner of Traffic let. Moma nyanna kinjela traffic okonabe motor traffic la niya tara atilinta. Kinna taro traffic okona kamune tandi Gambia bela wala mu police dindi wala membenta koto they are not competent. Imela do kuono wala nanta fankan na do kuo filije nsa wunda osilla nsa wunda sajinola nsa wunda kopulola nsa wunda first class wala mfango fele mbelo silo kan kailen jisma na dindi wala man do kuono man fenno wala man la fi do kuola. This is what King is telling the entire police force, because they are not capable of manning the traffic, but at the male capable to man the traffic. Fadi atatajan King said I mean not monena maje traffic okam and on traffic was smooth, better smoother than now. But Fadi Abukata ki osil lesot every area ye osil lesot and donc every traffic section ye eso lesot. Police is not a chain, police is a chain walk. Police manke more fire more bayati. It's a chain walk. Ite mi alon ko be santo. Ite ka order le dealer osil la minulube on the ground. Iko bide order le natan kan ko moto man number plate kuto sota alnyanta moto impound alnyanta moto stop la. Wo osil fana yela mol be contact within the region. Ka for a bide we are dealing with no number plates. Ni atara tinted glass long. Ita commissioner nyanta ka ila osil le commande. Sa ni commissioner buka osil commande commissioner fanka na lo silo kan kodi nyino. Anu ngamoy kitabu la ko ika driver ika police ke bala bondi silo kan pour ke promote ka fay man la fi promotion. Bari commissioner of police do ko mimbe te bulila office ko na siata. Ila do ko mu kayti do ko let. Nyin don ni report on mimbe na tete kan ka o kayto lu be topoto ni la molo ka o kayto lu futandi nyanta futala dami. Bari tete si no la police dindi wol be bulu yene ko woli alisi ite fango lo traffic ko kan aka biño lungole batu pour isa foko kin ko libe do ko la bari woman ke la do ko ti instead ika do ko sabotele yalla do ko do bije hada wadum kake amman kala do ko ti aka fambula ko asita ku soto jamanya na min soto la je wala be keri ako you are there for one mboju ka ben dandalala nte you are there for one to retract the said publication with immediate effect. Ako aben one na puru nga o min kumo min fo nga o kumo nyin wo story nyin nga jindi nga muru nga fo kumo manke to nyati ning man so wala wojila forot instructed to instruct legal action. Ako I afala King quality puru wo se song yen samba kitiyo. So wala nga wala ndi karalaga badanga ji kando men na kenkele ba bari watu tata mbenyen dan na janne bari mbina la radio fanantole bari mbadi ngambian ko kenkole ya hakilo police kebalo yara fatul leka recording ke altel leka molu record alka samba politician oli. King is a politician. Dogo. Let me tell you one story and then I conclude this video for now because I'm better than and science to that. Left ale mod ali nye resito jibe nye resito. Ali nye resito jibe nye doro. Mune babala the Gambia Police Force
munebe santo BJL 0611N ñine be mu false receipt let wala nambe Gambia police challenge la the entire Gambia police in receipt la duplicate we want to see them. We want the police media, the PRO, Mr. Njai. I want you to copy. I want you to copy this. This is Anyamari charge $2,000. Ako Alajija $2,000 only. Ako towing vehicle Brikama. Womu towing net. Yela moto tarasi local. Ye kinkoli nata je lundo aning one Mr. Jete. Nying one Mr. Jete. Nyin netam woto win trokot. Kulo mimbe tema me ofanan kesi kan. Nyin netam woto win trokot. Ni wotroko e min tadorong kinkoli katara on the ground to issue you all these receipts. Yo nina da nyindon jibe nyindon it's not an original receipt. But it's a duplicate. Wofanang is from the traffic. Who is the boss of the traffic? Who is the commissioner of traffic? Whom both describe as hardworking. These are some of the receipts. Mini alonko ngesoto. Ning is only 1 out of a million. Yo nina re nyondong fananjibe is also another police receipt. Police olali banji be kaneba. Police accountant olali banji be kaneba. Nyumbana is another receipt from the Gambia Police Force. Eco vehicle towing $5,000. Yeah. Vehicle towing $2,000. Vehicle towing $2,000. Okay, vehicle towing $2,000. Amunda ni vehicle o min tore ko ka $2,000 le jo. Barimbe la min kin ko li nyinen kala. Nyin womo nyinen karo da mati fa wojo treasury le. Fa ma joji. Because na min fana be kala muda wala mnyente ko all these traffic offense ni sama magistrate court e kata kodo jo Brikama area council. So e ka kodo min jo Brikama area council. Brikama area council nyanta ka kodi o kodi police ye mo muta traffic offense ya samba kitu la yalo mfana na kisikisiro le wodi nante na mo wolon ko ndenga amela nim police on ye muta ye fine o nyinkata police le bari yala fan nim police ye muta traffic le ye fine o nyinkata jo Brikama area council yala fan Brikama area council fana ka kodi jamale soto kato kinka nyi motol min be mutate nyene be kata fine o jo Brikama area council basai muna na biriye motor muta COVID-19 ime samba Brikama area council ta joroke foi da fanga site la office kono chabu bago bebulu driver nata momo wili lulu ya joya alaji be let's do the maths. Let us do the maths. Gambia police Laftalali King investigate investigate with all these allegations me minke kante ni atara to nyanteng then you come and arrest me. But these are some of the things many along ko bija. Yalo ni traffic offense. Kodo be kata jo Brikama area council. So ni kodo jota faka bangamra every month wala every 3 months. Brikama area council police ya kodo min verify ya unin kemelong e kadala sitan sabalis murundi police kan 30%. Nga kesi ro kelde Brikama area council binkana na nenkana jele nkana la jele nkana kesi ro la fitale wo chekol mala fi 2017 fangala de 2019 ale chekol minki police ale transfer minki police la fita wolle jela and it's my right pour keje as a journalist katu ko nga kibaro min fanan soto wala Kwadol Brikama area council albuka police toke je da jo police alka mo kiline toke je waita cash bank. So I want to prove that ma for wala mutu onyati. But I'm coming to the council today to the CEO for I will facilitate ka wotandina either is true or not. Ni amantandina then we will believe. Ni atandita na then salon ko wondong ye min fonya woto manke tonyati.
So this is why wo mafoko wala mutonyati but wala mo accusation onti nga min soto between the Kinna office and in Birkama area council. Nga wasoto. One final story, I'm out of here. I'm American organized, I'm out of here. one just little story, I'm out of here. Billahi la min kin ko mu criminal old. Barinde san. Momi yalo ga another body yala, ye body ya kaka ye record. Amanda wo record ola, I wo record di politician ola, I wo record di nyunola. E ko nga fa social media ko. Ni ay tulo nyem moy ko, I enter apologize le. Abe malula latina program ola koten. I revoke that apology King Koli. It's my right to revoke it. It's my right to revoke it. You know quote. Muso do sotata be Gambia Police Force. Ikafa Fatumata Tunkara. I'm sorry Fatumata. Nimkela dilulu wanyari bi. Fatumata Tunkara. Abe Birkama division na jam. Bari malo muneba nin King Kolitema, I don't know. But the story is coming. Fatumata Tunkara mu kopulot. Anin ala boss nyolibe dokuala. Isonkata abulata ala boss la. Ka wonneng faka dunga la kurto kon. Ngani information on sort. Long time. Ala boss wala mu jumat. Amanjari ngeto fo bari ninga fo tendorong Fatunkara mimbija ba lonnale Kimba lonnale IGP ba lonnale aya keminu fana nebe ba lonnale. Corruption 101, nepotism 101, police modoli bije katama nyinela. Ma for police be wallahi, don't get me wrong. Police odoli bije ni fata straight arjana. Police odoli bije ni fata. Nyinda mukot. Wa Fatumata Tunkara ay eso neng faka bulala kurto kon. Ay eso la assistano neng faka bulala kurto kon. What eso nata report or safe against this lady because abe tukuri na ako traffic boss wale ate bambu ako kinkoli ate bambu nyinulu man tusno watela iman tusno watela nyinna da moneke kala nyim bossol neng within the police wal nada moneke ma ya samba audit room yela store yela report or safe police discipline ye nyinje ko ay minke anin silo manta. Police is a chain of command. Nyine ya sabu ka fonye police dinne won minka bute roke ka fonye mbe order le norma. Saita nyanda order tala mimbulu ni lote wonen foy lotala foy bulata la kurto kono. Katu koy ko kinkoli lete bam. Mune natake. Kabri nyim police o samba complain and discipline. Another police on in charge. Bari ma bay policial ye minke wala mu ya bondi traffic ole kono ya samba charge office all yundum police station ya samba word e kay ko saite mbe bondi la traffic kono le ngeni nyine bondi nyoka wala be kelela punishment wala police ni ye bondi traffic is a punishment. What is in traffic mean the charge office because traffic you deal with drivers. $5, $10, $25, $50, $200. Ibe kawon lala modu kaiba fade ko habari la nyimant kende adunta janna bota jango modu fele jammi alon ko area council la risitol fele ye mindi nyim modu la modu bije because of email and number plate or le falling ye charge dalasi wili lulu wili tang 10,000 5,000 ko be wala jola salinyati lo bi ta da siloka moto jelle bije mi yalon ko all number plate le bela bari ye bulebe borle nyama nin sali nyati le ngol sita doron ye operation o cikandi pour ila salde ndikolu ila sali le yamolo ila kukotangol ma for entire Gambia police force. But what is this is an exposing. Yeah, nyim Fatumata nyim Fatu Tunkara mi yalon ko ya bay ya murundi all yundum ibije abuka sonkata do ko wala
wakin kilimo nata munek fatun kara min neng mo fulo min neng fo aya sabu ya bondi ya samba charge office kinna fanamu wala boss kinna da muneke ay fero be kata ay woni be by traffic baring kuyata lo traffic la esot kuyata bota traffic le bi kuyata manon fabe madina le bang fo abe jida le bang fo abe kaba fita le bang bari ka fonye ka abe birika majanne sain Mr. Kuyata womo traffic aussi le mono one time ngalong walam problem ot kabiri o muso ba ta kin ko yente ko la ka fonye ko aussi mimbe birikama ikanyin checkpoint furu won mimbe silo ka tele ke londiji ando wulara nala moltate do koke ibe kana verse ayale nitama verse wo so mo ite bukata silo kam kin ko li told me this but intata wo audio display la jam so I wolake I wo Kuyate bay I marom bay I yabo bay nse konti de mol mi mala obstacle I be bay bila wolu baya wolu be bondi traffic ko ba foka bankata ni wolte do ko kenola wolu bukala kumo moy because of IGP aka report wala yani wo bebe kukilene ye wolu bondi traffic ye samba charge office kin nata munek wosungudo ne wame yalon ko ya bondi traffic ka eta charge office aka ba wulen ka mandala charge office kin nata nyu wala aya murundi back to mandina ba again pura eta traffic ko kono ji katandi nyim police ke balla almaje allafta nyim minna hajoti nyala imaje sa ndengato la hajoti nya andu nganyim murundi jele alta kuno la je Gambia police kim felabe police kunda beti nyala ngo nyinne kan tolu diamondi ammantara bayndi kan bi mandara bayndi kan so man kinya so barana kuriya le siata katambi Gambia police o bet number 1 kabiri nyinule wo kala mutako yeah, police audit yen samba charge office le amanya na nala jam because abe disciplinary le kono wala fana wulta wala nyama ye kayto do safe ko den ka tandira ko fatun kara kilimo hani biya fele ki ya murundi nanja yala muneketa oda biri woku safeta ya lonka problemo be warlale oda botana IGP ya ka tandira ko nyim fatu tunkara ya faye boji ay muru ngay ta charge office ya sambadame fatun kara lota ka ba wulen ka man la charge office aye fonyon asita 4 months karnani amam police uniform wala bala ya sambadame aka ba wulen ka man la je andate is just a mere couple katu ko jumale ya bambu kin ko lila bambu ramba wala ya bambu nganye memfo nga wuri yale alta sera kunda police ale nyinin karo alta mandina ba police ale nyinin karo alta vele ngara police ale nyinin karo andon police ola la investigation okay alana investigation okay I'm ready for that andon hanali yan command on investigation I will come and answer to you mimbe keri fase sabati bili wakata woman son kana do ko wala watuta wala nyama karnane andon police la loi munef ni buga son kada do ko la bala firin kono 27 days inyante baylale tilim mois ani woro wala ibu kata do ko la iman sasa iman permission sot ko yende transfer jana le mba wulenke man tala woto wala mbem fonyolale police nyante te baylale bari nyin sitale karnane womo tili jellati 27 days jellebe o kono yalo muneke rabbi wo muso hainan koten kabira e karnanta si inata muritata kinko de tata tanan koten this time around aya samba sera kunda traffic sabe sera kunda la be traffic la jela sai katande police or be la ko nganin jenko ngala kene balet nganin jenko la kene balet andong min keta bara fadera nyin tembota be bara namo do fana nyinte mbota be farafenye kin ko litata national tola anin
fenko min tata police la nyaadi le cautionary fenko min risito min tata abuka duplicate o ke duma bari kinno bandiyote abuka duplicate o ke duma akete charge 5,000 and don't charge 10,000 ate boring oje farma je protest keta bara farfeje ate boring oje because I nyinne keje nga wole be soto mbulu bari nte display la sai mbe nyinul serialize la le every day killing fojannin sango be ban every day katandi ko yada fam politician ol da maman corrupt bari police ke bale bije min yalon ko wala corrupta katambe politician ol wolbe corruption o kalendila no nyade wolbe mo kitindila do nyade wolbe mo charge la no nyade no wonder mo do lu charge ta la charge sol drop talent to famo ma kala mo tay ketata ne wi la charge sol be drop ndela famo me kala mo mbadi ngambia ko minno mo kote ngani min be foja siata le la fitale police the fraud department kim mu police ke balete a rotten potato aka the whole bag bele rotten de wala nga scoop di alla le bi scoop nga wodi alla le pour aller si aller kin commande kabiri tata bara ila risito lu fena ngejibe. Have you duplicated your receipts kabili be dila ba katu risito mi alon ko duplicate o kaje niye wasafe akatembe kule line of bari niye man duplicate o kaje woko line da A4 landi je ya safe woni line kulolu buka tembe fraud squad la dokolo wote o man kentela dokote so ndeka mindi alla this is a citizen report nga mindi alla ten and do you know what left the civil society organizations ye wuli ye lankan nga nyin corruption o bay katu nga drive for arrange in bara nga drive for arrange in farafenya nga drive for arrange in brikama kin ka kodo ta minulu bulu force kono abuka na receipt di la mi yalon ko ikumata mi yalon ko police receipt lo abuka wodila ndati tale ka receipt jama collect bari mo jama fanan natale ke la wosi dale fonye bari fanan dati tale ka modo fanan record pour ka bondi programme wuti kinko you have a problem nganyim fo elen koy ko kun ndimmer lay fangole ke fangola kilo tay nganyim fo len koy ko competence is very important bari yeddo ko je niya dogo every time you kala file ke la boss nyol satisfying di way boss satisfying do jama wole ka problemo di al tolula. I will repeat it here. Kimu kalabanteleti aka kalabante yaleke alantela rekodo wayatande dunia bela ko kimu kalabanteleti yara fam dura baji e king sotole king yara fam ndura baji ay kedo soto jande de king gole bari dolle ndura la folo ñir rekodo ro stade ka fay social media avele kimbala nada police keba je momen ka kata kitio la ni audio la moy kinne ya record ndele nga call baratele ya record ala la moy doro mune ya dun record ro la nabe tonyaka mune ya saba ma wo recordo keba ya samba code faka ki social media ikakedi pa modu call king koli yes pa modu call king koli but I ni evidence on mimbembolo I would have been very much sympathetic pour que mabo nunte findindila because I've been sympathetic to ala family anala mani no role nala kumbolu I minuli alonko I wolleke na family nyatini wala and na family bijane to testify king kana janne hani suto abukante taraja kanna musole taraja na muso will be here to testify on that kabirate binajang IGP kay kana taji yako IGP ente bitala jele mbadi wolo woye wasa hani bi won't be jane water so the number of receipts na min soto asiata baki receipt dolu bi jane mini alon ko wolo
2500 lo woluti risito dole bi jande min ya lon ko wolu lo ngani jibe risito do fele mi ya lon ko risito do fele amount o bala fam ima amount ko bala e lamin camera le ko woto tata iya 2000 bare amount o men famu amount o nene ma risito je without amount mago birkama area kan sulam coming amount o tan risito bala andim police nyin do ko minke kato ko nyin risito famu da ko $2,500 traffic offense $2,500 traffic offense. Okay, so yena nyin don fanan jibe ndesan birkama area council ki yalla hajoti nyankanale de nkanale kindula dol fangoto aka e fole dada doron ay amount o dada ila moto nomba dada re kay tampota pam aya dila so mbe bulala wol be noma ala santo su wana sanya dile mbe o fanan noma la ngo fanan sobita ko do la o fanan dombe o fanan folale ay korda jumale kuntu aya di jumale la andum kim fango be dama be korda ku kitiyo le kono ide be korda ku kitiyo ko reka mo la korda kuntu ke di police ke bal. This is just crazy. Competence is very important. So wala badi ngulu bimbe dan na janne. Mbe dan na janne. Okay, okay. Ako ki afang record for self-defense, but false receipt. You don't record that for self-defense. There is no self-defense. The only self-defense you got to do is to provide the adequate receipts. Ngalo ne ko kinna police ndengol bi janne. Mini yalon ko be comment kan. Bari wallahi nga mimbe foten mimbe kering nga wala sat minte kering ma wo sat walla ka atol mi yalon ko nyin audio bal buri ba fala pamodi king apologize le o audio metale janni nyin court case be datela janni freedom radio ba safela ko ki ye pamodu samba kitio la bari ko mi nga fo nyami loyala kayto futata na le bari ko o jole dora kayto sat bari ni tata samoni rola yen samani foka bang inata fo wo case withdraw le ndel bina muru na ngete samon ko tem for waste of time so wala wokamala ambia luwabe laare mobele mbe kindani la ala wulula lo horomoto mba dani la ta kitio la isaje ko be koy nempa mudu mantara tonya kan kitio ya tandiya le mantara tonya kan nyanda milla lanka ya lanka nin kinne jenko ke ngamin fo tonya lem kitio sa wura nin inyanta millala kay wala kan badiya bantale sayin mislaha bantale badiya tenilla min kin ko tema koten niyatara kunum badiya neno dundanna wo badiya neno to dundanna ko gala min kin ko jele ko molo mi alon ka bota Nigeria la nim man dem fenna bari momi alon ko atata fa bala fate yela wosi dali ikumbota o mari yete kumandi ke kom record him kinkole man gorla ndemu forolet ndebuka faniaf ndemu forolet ya wona sa ndebuka faniafo de mimbe keri mbe wala fola andu gambia dingolo pa modu nga fengo femfo mod kali to nyanteng alila moy de foni fango natan ko kunu ngam fo mistake wala ketambula manke to nyate I apologize because nga wori kenken bari nim molu ni nga molu mem moy nara do ko to nyanteng pa modu tandinteng hanide nte jama ninga namne mala foda katanga na evidence olandi fokaba mbuke mama evidence sot number plate lo mandu wor kono folo number plate lo mini alon ko kadun dumala kim mantara number plate jumale baye number plate ani min ka deal jumale be license ani min ka deal we will find out so wala badi ngono yirfa soto jalo wala fu wala mbe programme danna janne po ning ala mbe ni aussi to wando bije bi ni na generator banta bi suto mbinale mimbe kering ni yankuba dabo bari nganyem tawota nyim somonda programme tili woteli mbe evidence killing ne produce la against Lamin Kinkole and the traffic office. Thank you very much. Ala baraka bake anna terika nuntelon pa modu bojang for wati kote.
Ye soto irba so raido nani